we are talking about such a huge transformation in the world, how it's going to affect the cultures and the civilizations in the world? Let me start by saying about the political order first, and then I should go into the cultural implication. In one of my books, and that's called the Beyond the World of Titans and the Remaking of World Order. It was published, I think, a year ago, in 2007. We are entering a very interesting period in human history. That period has started in the last few years, but it will be more and more progressing. It will not be finished in 5 years. It will take a few hundred of years to finish. Okay? Now, I know that a lot of people do not like George Bush, the rest of the world, but I think what George Bush has done is something which is also very interesting. He makes America decline even much faster than it could be otherwise without him. So it makes the transition even faster because of him. Now, I know that you have to translate, so let me stop here and then I'll go back and forth. Yani burada söylemek istediğim de öncelikle hani şuradan başlamak isterim. Bir kitabımda Titanların Ötesinde kitabımda ve bundan sonra işte yeniden dünya şekillendirmesi kitabında bundan bahsetmiştim. Ve burada bir değişimden söz ediyorum ama insanlar şimdi burada yanlış anlamamalılar haklı olarak. Çünkü bizler de hakikaten bir değişim deyince hemen kısa bir sürede bekliyoruz ama diyor ki bu 5 yıllık 10 yıllık değil, çok daha uzun, belki yüzyıllar sürecek bir değişimden söz ediyorum. Ve bunun üzerine konuşmak istiyorum. Ama burada da örneğin şunu da farkındayım. Dünyada birçok insan Bush dönemini, George Bush dönemini beğenmedi, sevmedi, ona karşı tepkileri vardı. Fakat ilginç olan bir şey var. Değişimle ilgili olarak teorime baktığım zaman şunu görüyorum ki bence Bush ve o dönem bu değişimle ilgili süreci çok hızlandırdı. Yani çok daha ağır, uzun sürede işleyecek bir şeyi çok daha kısa sürede hızlandırır hale geldi. Neden olduğunu da merak ettim. So really, it's getting more interesting. Now, in this new world order, we are only entering, but we are not there yet. It will take maybe a few hundred more years to finish. Now, in that new order, let me tell you about the political ranking. And then talk about the cultural implication. This morning, as I know, I was interviewed in another TV station. Here is the first ranking. The first ranking of the new order is what I call the hyper empires. Now, there are two major blocks in the hyper empires. The first one is the Chinese Union. The second is the Indian Union. Now, I do not say China, I do not say India. I use the word Chinese Union, Indian Union, because empire is expanding. It is never fixed. So the India and the China that we know nowadays will not be like the Chinese Union or the Indian Union in the future. The second part of that ranking is what I call the Meso Empire, M-E-S-O empire, like the European Union in the formation right now, and also the North American Union, which does not exist yet. Now we have NAFTA, but NAFTA is only a very beginning. Farther into the future, there will be what I call the North American Union. Now, the third ranking is what I call the micro-empire, M-I-C-R-O-empire. For example, two of them, the Latin American Union and the Middle Eastern Union. Okay, Middle Eastern Union. So there are two of them. Now, the rest of the world will be the fourth ranking. In that ranking, there are three major groups. One is what I call odd powers, like Russia and Japan. The second one is what I call the poor club, like being very poor, especially the African Union. And the third one is what I call the ambivalent regions. Turkey falls into that line. Now, before I finish and talk about the cultural implication, let me tell you about the imperial fault lines of that new order. How will different players fight against each other in that new order? I propose four major fault lines in that new order. I have to interrupt, unfortunately. Yes. Otherwise, I will definitely skip my part. But bakalım hatırlayabildiğim kadarıyla bayağı uzun bir ara veriyoruz ama sonuçta şunu söylemek istiyorum. Yani diyor Mr. Baofu, yeni bir dünya düzenine
başlayacak. Ve bu yeni dünya düzenine aslında giriyoruz. Çok daha başındayız ve bu çok daha sonra belki ortaya çıkacak ve bu yeni dünya düzeninde de bambaşka bir hiyerarşi oluşacak ve bu hiyerarşiyi belki 4 sınıfa ayırmak gerekirse 4 hiyerarşi basamağına. Birinci basamakta 2 güç göreceğiz. Bunlar da Çin Birliği ve Hint Birliği. Ama buna dikkat çekmek istiyorum diyor. Yani Çin demiyorum veya Hindistan demiyorum. Çin Birliği ve Hint Birliği diyorum. Çünkü bugünün Çin ve Hindistan'a bakarak bunların birer imparatorlukmuş gibi düşünmemiz mümkün değil. Bunlar değişecek, genişleyecekler ve başka bir şekle dönüşecekler. Ve hiyerarşinin en üst basamağında bunlar bulunacaklar. Bunun altında ikinci bir basamak yer alacak. Hiyerarşinin ikinci basamağında ise Avrupa Birliği olacak bir tarafta ve bir tarafta ise Kuzey Amerika Birliği olacak diyor. Burada da bir şeye dikkat çekmek istiyor. Kuzey Amerika Birliği derken NAFTA'dan bahsetmiyorum diyor. Zaten aslında bakarsanız burada bir parantez açmak gerekirse tabii ki NAFTA zaten daha çok ekonomik ve ticari bir mantık üzerine kurulu bir şey. Burada bahsettiği artık daha politik ve sosyal kültürel bir hiyerarşi yanılmıyorsam. Bunun ardından da üçüncü bir basamağa gelecek bu hiyerarşinin. Üçüncü basamakta da 2 ayrı güç olacak. Bunların bir tanesi Latin Amerika Birliği tekrar. Bu arada hiç yani şu anki Latin Amerika gibi değil. Yani aslında burada yine bir parantez açmak gerekirse Mr. Baofu'nun söylemek istediği Baofu'nun burada bir isimler, ülkeler, güçlerden bahsederken bunları zikrederken bugünkü halleriyle değil, gelecekte farklı şekillere dönüşeceklerini düşünerek bu teorisini oluşturuyor. Farklı birlikler haline gelmiş. Farklı birlikler gibi. Evet. Yani hani gerekiyor. bugünkü Latin Amerika bir Latin Amerika gibi düşünmeyip onu bir başka bir birlik boyutunda düşünmek gerektiğini, bir diğerinin de Orta Asya Birliği olacağını söylüyor ve bunların hepsinin altında da bir dördüncü grup yer alacak. Dördüncü grupta da in the fourth rank, as far as I remember, there will be 3 major parts. Groups, One is Japan and Russia. The other is The second one is the poor club, like the African Union. yes. And the third one is what I call the ambivalent regions. Turkey is one of them, but other ones including, let's say, Southeast Asia, the Korean Peninsula, Central America, Southern East Europe, Eastern Europe, and Turkey is in that region, and the North African region, and These are ambivalent. and South Asia except Turkey. I mean, except India. Sorry. I see. Ve dördüncü grupta da aslında belki dördüncü basamakta da bir üçe ayırmak gerekir diye düşünüyor. Bunlardan bir tanesi Japonya ve Rusya'yı içeren, yani bunlar tamamen kendi başına kendine özgü güçler olarak yer alıyorlar. Bu arada ilginç hakikaten bugünün Japonya'sı ve Rusya'sını geleceğin bu tür bir dünya düzeninde ancak dördüncü sırada ve orada da hani bir köşedeler gibi anlıyorum. Bunun ardından ikinci bir grup var. Bu da şu anki gelişmemiş, az gelişmiş, geri kalmış Afrika ülkelerinin oluşturduğu birlik ve bir başka grup daha var. Bunlar da kendi çevrelerinde etkin ve kendi çevreleriyle özgün anılabilecek bir grup. Bunun içine çok farklı yerler girebiliyor. Güney, Doğu, Balkanlar, işte Asya, Doğu'nun, Asya'nın belli bir bölümü gibi ve buradaki bu daha karmaşık grup içerisinde de Türkiye yer alıyor. And now we are coming to the... Özür dilerim, sen de bir şey soracaktın ama Türkiye Avrupa Birliği yolunda o anlamda nasıl bir gelecek çiziyor Türkiye, evet. onu merak ettim. Maybe we should ask a question first and then come to the part of the theory where you will say that... the cultural implication. Yeah. And this is at the moment of time, we are assuming that Turkey will be part of European Union. Okay. And when Turkey becomes part of European Union, how comes that it belongs to the fourth rank in the hierarchy because you already put European Union on the second rank? Okay. Here is how this new order is going to work out. Ambivalent regions, by definition, is ambivalent. I'm with you, but I also want to be with someone else too. I can marry you, but you know what? I'm also interested in someone else. Ambivalent. So in the case of Turkey, Turkey wants to be part of the West. Let's say Western Europe, in this case the European Union, in the integration process. But on the other hand, Turkey is also have a lot which has to do with the East, like Islam. And now that you have Central Asia, the Turkic connection. So the question for Turkey now, we are jumping ahead of the story because now we are talking about cultural identity now. But since you asked that, I go in anyway. So for Turkey, that is an important question to ask. I think the question which has been asked in the last few decades is often like, Turkey wants to be part of the West,
and ask the West to accept Turkey, especially the European Union, to accept Turkey as a member? I think that's a good question to ask. But the second question has not been asked. I think there's more important question for Turkey in the longer term. Is the West good enough for Turkey? Just like when you fall in love with someone, you say, please love me. But you haven't asked yourself, should I love you? See, asking others to approve you is one thing, but you also have to ask the question, is that person good enough for you too? I see. If one works, the other doesn't work, then it's not a good match. Now remember, in international affairs, there's always in human history. Just because you sign a treaty, you're a member of a club, doesn't mean it will exist forever. Today you are here, tomorrow you are gone. I see. Georgia used to be part of the Soviet Union, now it's not. Yeah. Now Poland used to be part of the Eastern Bloc, now it's not. Yeah. So human affairs will not last forever. You join today, why not? You might leave tomorrow. You see the analogy. I see. Just like when you get married, you might get a divorce later. Exactly. That is a longer question to ask. Okay. Burada bunu sorduğunuz iyi oldu ama yani burada demek istediğim bu grup, Türkiye'nin de ait olduğu grubu zaten şöyle görüyorum. Tek bir bölüme bağlı kalmayan, yani kendi gücü ve ilgi alanlarıyla farklı gruplarla ilişki içinde olan, burada da sizin sorunuzdaki gibi tabii ki Avrupa Birliği ile Batı'yla da ilişkisi olan ama aynı zamanda hem İslam üzerinden farklı bölgelerle ama aynı zamanda Pan-Türk, yani Pan-Türk diğer Türkiye Cumhuriyetlerle, Türk ülkeleriyle ilişkisi olan bir güç olarak olacak ve bu zaman içerisindeki o hareketler bilecek ama aynı zamanda aslında belki Türkiye, Avrupa Birliği beni istiyor mu sorusuna öte Türkiye'nin daha önündeki önemli soru, ben Avrupa Birliği'ni hakikaten istiyor muyum? Avrupa Birliği benim için önemli ve iyi bir yer mi gibi. Bir de şunu unutmamak gerekir ki yani burada bir anlaşma imzalanıyor, bir çerçeveye giriliyor diye bunun sonu gelecek değil. Bir gün birileri bir anlaşmaya dahil olabilirler ama aradan bir süre geçer. O anlaşmanın ve o çerçevenin dışına çıkarlar. Tarih bunlarla dolu. Bakın Gürcistan Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Şimdi ne olduğu noktaya bakın veya Polonya Doğu bloğunun bir parçasıydı. Şimdi bambaşka bir noktada gibi. So I'm sorry but I think the time pressure is coming of us. Can we just wrap the theory finally? Let me say the last point about the cultural implication. That's the most important point. There's another theory in the book, The Future Human Civilization, 2 volumes. Now, I propose another theory which is called after postmodernity, not postmodernism, but after postmodernism. The very project of postmodernism is a Western creation. It is a Western hegemonic discourse which has dominated international affairs. That era is ending. We are entering what I call the after post-modernity period. Okay, that has tremendous implication. The question of cultural identity now will be raised one more time, but in a different framework altogether, which will no longer be dominated by the Western conception of individualism and materialism. Now the question of identity come up in a very different fashion. Turkey has some say on this, and Turkey will find itself in a different ballgame altogether, as opposed to what faced Turkey, let's say, in the 20th century. And plus, in that era, it will be dominated by whom? By the hyper empires, especially the Chinese Union and the Indian Union. The question of civilizational exchanges and the civilizational question will be reversed in a fundamental way. That is a fundamental question for Turkey to ask as well too. I see. Okay, let me finally do that. And burada da demek istediğim kültürel kimlik ve kültürel kimliğin değişimi gibi alana girince burada da başka bir teorim var. O da post eranın, post dönemin daha sonrası değerlendirme gibi bakmak gerekir ve burada da güçler ve dengeler değişirken en önemli şey şu olacak ki batılı değerlerin ve batılı bakış açısının ağırlıklı olarak bireyselliğin üzerine giden batılı bakış açısı ve batılı kabullenme kalkacak. Onun yerine daha farklı bir değer yargısı, değer bütünü ortaya çıkacak ve burada da daha farklı, daha başka şeyler, veriler dominant olacak ve Türkiye işte bu noktada ortaya girecek. Çünkü batılı anlayış ve batılı anlayış üzerine kurulu bir dünya düzeni gittiği zaman ve hyper imparatorluk diye adlandırılabilecek Çin Birliği ve Hindistan Birliği'nin olacağı dönemde Türkiye'nin daha farklı ve daha kendi daha farklı değerlerden kaynaklanan bir gücü ve hareket alanı olacak diyor. I'm really sorry but thank you very much for coming and sharing with all this information for us. Çok teşekkür ediyoruz Bay Peter Baofu'ya. Kendisi aynı zamanda Göz Önünde programında da daha detaylı olarak bu görüşlerini anlatacak ve şimdi programımıza kültür buluşmalarıyla devam edeceğiz.